Hello people and welcome to the 38th lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. In this lesson, I'll be teaching you 12 more words that are so practical either for your everyday conversation or if you want to take part in any exam like IELTS and TOEFL, you might want to learn all these words. So grab your pen, grab your notebook and let's get started. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 38 504 واژه ضروری. دیگه چیزی نمونده این کتابو تموم بکنیم و من از همه بیشتر هیجان زده هستم به خاطر اینکه تقریبا 2 سال هستش که داریم این کتابو آهسته و پیوسته میبریم جلو با کلی کالوکیشن، با کلی نکات اضافه تر از اصلا درس با همدیگه این کتاب رو یاد گرفتیم و من بسیار ذوق زده و خوشحال هستم که این کتاب به زودی تموم میشه و میتونیم بعدا با هم نظرسنجی کنیم ببینیم از چه کتاب دیگه میتونیم برای دروس بعدی استفاده کنیم. توی این درس طبق معمول میخوایم دوباره با هم 12 تا لغت دیگر رو کار بکنیم، پرونانسییشنشون رو یاد بگیریم، اگر جای فنتیک مهم داره بهتون یاد بدم، کلی کالوکیشن و همچنین کلی دفینیشن های خوب با هم دیگه یاد بگیریم. پس حتما طبق معمول کاغذ و خودکار کنارتون باشه چون نکاتی که میگم رو دوست دارم بنویسید. علاوه بر این بچه‌ها من تو درس قبلی یه خواهشی ازتون کرده بودم ولی 1-2 نفر بیشتر تمریناشون رو نفرستادن و اون خواهشم هم اول درس میگم که اگر دارین میبینین بشنوین و ببینین و برام بفرستین. من ازتون میخوام اگر جزوه خوب کلاً از هر درسی واسه ما دارین، جزوه مرتب و تمیز و خوشگل و رنگ و لعابدار برامون حتما بفرستین عکساشو. و اینکه یه خواهشی هم تو درس قبلی کردم این بود که من ازتون خواسته بودم تمام نکات اضافه ای که من در درس 504 دروس 504 بهتون داده بودم، مثلا اگر 4 تا وبسایت معرفی کردم، مثلا اگر که نمیدونم دیکشنری مختلف معرفی کردم، همه رو برام اگر کسی تمام این نکته ها رو یه جا جدا نوشته، مثلا تو درس قبلی اگر اشتباه نکنم گوگل نیوز رو بهتون معرفی کردم یا تو درس خیلی قبل‌تر مثلا تدریس رو بهتون معرفی کرده بودم یا یک عالمه انقدر معرفی کردم واقعا یادم نمیاد، یه عالمه خلاصه دیکشنری بهتون معرفی کرده بودم، کلی وبسایت معرفی کردم. اگر کسی اون لیست رو داره برام حتما بفرسته چون با این جزوه ها و با این چیزایی که الان ازتون خواستم ما کار داریم، بعداً بهتون میگم چی. پس اگه جزوه خوشگل و ترتمیز از هر درسی، چه 504 چه گرامر، هر چیزی که دارین بفرستید و اون لیستی از نکات اضافه هم که تو دروس 504 و کلا دروس دیگه بهتون گفته بودم، وبسایت، دیکشنری، هر چیز دیگه بود رو هم برام حتما یا دایرکت بکنین، بزنین درس 38 504 یا درخواست درس 38 504 یا ایمیل بکنین که من ببینم عنوانش چیه باز بکنم حتما. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوها ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن بقیه راه‌های ارتباطیمون هم اینجا هستش. داخل اینستاگرام میتونین از از اخبار محمد استفاده کنین که سطح بندی شده هستش تو 4 سطح: elementary، intermediate، upper intermediate و advanced و همچنین دروس انگلیسی در 1 دقیقه داشته باشین. داخل تلگرام هم که عکس تخته، فایل PDF، هر اون چیزی که اضافه بر سازمان توی درس‌ها بهتون میگم و میذاریم اونجا، میتونین عکسای تخته یا فایل PDF رو دانلود بکنین، جزوه بکنین و کلی نکته در کنارش بنویسین. بریم سراغ درس امروز بی وقفه. The first word is biography. Biography. بچه دقت کنین، ما تو فارسی میگیم بیوگرافی. خب توی این تلفظی که تو فارسی میگیم بعضی وقتا یه سری لغات انگلیسی که تو فارسی هم تقریبا شباهت دارن یا اصلا همون هستن، چون متفاوت تر تلفظ میشن ما اشتباه تلفظ فارسیش رو تو ذهنمونه و اشتباه میگیم. این لغت ما تو فارسی میگیم بایوگرافی یا بایوگرافی میگیم، ولی تو انگلیسی به چه صورت پرونانسش میکنم؟ biography. Biography. So this sound here is baya. So it's like So this sound here is this. Okay? So biography. Biography is a person's life, a book of a person's life written by someone else. Okay? So a book of a person's life which is written by someone else, or a book of someone's life which is written by someone else. Okay?
کتاب زندگی یک کسی که توسط یک کس دیگه نوشته شده. مثلا یکی بیاد زندگی نامه A رو بنویسه، B بیاد زندگی نامه A رو بنویسه. This is called biography. حالا اگر که خود اون شخص if the person himself or herself writes the story of his or her life, that is called autobiography. Okay? So if the person himself or herself writes the story of his or her life, that is called autobiography. پس اگر کسی A زندگی نامه بیو بنویسه، اون کتاب میشه biography. اگر که نه خودم زندگی نامه خودم بنویسم میشه autobiography، مثل اتومبیل A-U-T-O، یه لغته. Okay? For example, a biography by Paulo Coelho، یک بیوگرافی که by Paulo Coelho، یعنی Paulo Coelho wrote this biography. یعنی آقای پائولو کوئلو که he's my favorite author، این biography رو نوشته. So a biography by Paulo Coelho. یک زندگی نامه توسط پائولو کوئلو. He wrote a biography of Winston Churchill. He wrote a biography of Winston Churchill. اون یک biography یا زندگی نامه آقای وینستون چرچیل رو نوشت. Okay? Easy peasy, right? Number 2, drench. Drench. This is my favorite word. Drench means soaking wet. Soaking wet or thoroughly wet. So wet. خیلی خیس آب. For example, let's say that you started working out at 8 o'clock in the morning and now it's 11 o'clock. During this time, you did a lot of cardio and now you're drenched. And now you're drenched. مثلا 8 صبح شروع کردی ورزش کردن، الان 11 است. You did a lot of cardio، کلی کاردیو یا ورزش‌های هوازی انجام دادی. And now you're drenched. و الان خیس آبی. So drench, thoroughly wet or soaking wet. حالا دقت کنیم بچه‌ها. اون چیزی که من گفتم thoroughly wet or soaking wet is for drenched as an adjective. Drenched as an adjective. For example, we got caught in the storm and got drenched to the skin. میبینی؟ And got drenched to the skin. We got caught in the storm and got drenched to the skin. ما توی بوران و طوفان گیر کردیم و تا پوست استخون چی شدیم؟ خیس آب شدیم. این دقیقاً تا پوست استخون خیس شدم دقیقاً همینه. This is a very, very, very good collocation if you want to learn. So, we got caught in the storm and got drenched to the skin. ما توی بوران گیر کردیم و تا پوست استخون خیس شدیم. His face was drenched with sweat. His face was drenched with sweat. صورتش با عرق خیس آب بود یا صورتش خیس عرق بود. His face was drenched with sweat. So to get drenched, to be drenched, and now, listen, as a verb, she drenched herself in perfume. She drenched herself in perfume. که همه ماها اکثر این کار میکنیم. This is called drenching yourself in perfume. She drenched herself in perfume. Okay? اون خودشو توی عطر خیس، اون خودشو غرق تو عطر کرد یا خیس با عطر کرد، انقدر زد که خیس شد. So she drenched herself in perfume. His face was drenched with sweat. We got caught in the storm and got drenched to the skin. So بچه ها این نها کنید. این الان drenched, drench is the verb. بهش ed اضافه کردم and I made an adjective with the verb drenched. Drench, drenched. Drench, drenched. Okay? And now here, his face was drenched. It's an adjective. And we can say this is the past participle form of the verb, which is an adjective. This is the past participle of the verb drench, which is an adjective. Past participle verb همه drenched, drenched, drenched. Past participle هستش, which is an adjective. Okay? Number 3.
Number 2. Drench. One syllable, no stress. One syllable, no stress. دقت کنید بچه‌ها، نحوه شمردن سیلابا رو بهتون یاد داده بودم و حتما ببینید. Drench. One syllable, no stress. Oh, next. Number 1 هم بهتون میگم. Biography. Biography. Da. Okay, so it's on the second syllable. Biography. Biography. Yes, biography. 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 تقریبا اینجا میشه. So نها کنین. بهتون گفتم اونجا که پیچ میره بالا انگار مثل پله بگین. or با دا به خودتون بگین. نها کنین. Biography. Da. Okay? حالا بریم سراغ next word. This word خوب به pronunciationش دقت کنین. Is swarm. Swarm. این صدا swarm. This is swarms. Honesta, so swarm. It's not really practical, but it means a group of flies or a group of insects, a group of people, a great number of people, or a large number of people. So swarm means a group of flies, a group of insects, a group of people, or a large group of people. همه اینا معنی میده یه گروهی از پرندگان یا مثلا حشرات مثل زنبور منبور یا یه گروهی از آدم ها، یه گروه خیلی بزرگی. A great group of people, a large group of people. Okay? یه گروه بسیار بزرگی از آدم ها، یه گروه بسیار بزرگی از حشرات. For example, a swarm of bees or a swarm of flies. یه گروهی از زنبورها، یه گروهی از پرندگان. بچه برای bees، زنبور، این لغت ممکنه خیلی شنیده باشین. hive. A hive of bees هم میگیم. hive. H-I-V-E اگر که دیدین. So a swarm of bees or flies. حالا یا میتونم بگم a swarm of bees یا میتونم جمعش ببندم. مثلا swarms of photographers follow the movie star's car. گروه های عظیمی، حجیم نمیگیم، گروه های عظیمی از عکاسان ماشین اون مووی ستار یا اون ستاره تلویزیون و ستاره سینما رو مثلا دنبال کردن. So swarms of photographers follow the movie star's car. خب این از این. پس this is not really practical. خیلی مهم نیستش. اگه نخواستین مثلا اگه جزء لغتایی که دوست دارین حذفش بکنین میتونین حذفش بکنین. It's not really practical. این از این. Number 4. Wobble. 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 2 syllables and the stress is on the first syllable. Perfect. لغت قبلی هم بچه‌ها دقت کنید دوباره. Swarm. One syllable, no stress. Drench. One syllable, no stress. Wobble. Wobble means to move unsteadily or to move from one side to the other side unsteadily, or to kind of like for things like table or chair, we can say to shake, kind of. So to move unsteadily, to shake for things like chair, desk, table, and things like this, okay? So to move from one side to the other side unsteadily, wobble. For example, the chair is wobbling. I should adjust it. The chair is wobbling. الان اینجا میز من و صندلیم دوره. وقتی که chair یا desk یا table wobble میکنه، دیدین بعضی وقتا تنظیم نیست یا یه پایش از اون یکی پایش کوتاه‌تره، مینویسین تکون میخوره یا مثلا غذا میخورین تکون میخوره، به اون حالت میگن وابل. اینجوری شیک میکنه، تکون میخوره. So واسه همین گفتم kind of shaking for things like chair or desk. Okay? So the chair is wobbling. I should adjust it. Don't wobble the table. Don't wobble the table. انقدر میز تکون نده. یا مثلا when I write, my desk wobbles. وقتی می نویسم دسکم wobble میکنه، یعنی چی؟ تکون میخوره. Number 3. Babies wobble when they begin to walk alone.
babies wobble when they begin to walk alone. بچه ها، کودکان wobble میکنن وقتی تازه شروع میکنن به راه رفتن. اینجوری دیدین تلو تلو میخورن. And number 4, her voice wobbled with emotion. دیدین بعضی وقتا اینجوری احساساتی میشین، صداتون اینجوری شیک میکنه. So her voice wobbled with emotion. من دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم اینجوری. این میشه wobble کردن. من اگر حرفه‌ای بازیگری رو در پیش میگرفتم ممکن بود بازیگر موفقی بشم. So her voice wobbled with emotion. خیلی بچه پرکتیکاله. مطمئنم بارها به مثلا به شرایطی برخوردین که یه چیز اینجوری لغ میزده، تلو تلو میخورده، نمیدونستین لغتش چیه، الان فهمیدین. wobble. Number 5. Again, not really practical but you can learn it. Tumult. دقت کنید بچه این صدا این صدا هستش. اوکی؟ این یو، این دو تا، ببین دو تا لتر یو دارم، دو تا صداش هم فرق میکنه، یکیش یکیش یوه. Tumult means great confusion or a state of confusion, a state of uncertainty, a state of change, or even loud noise. So a loud noise, a state of confusion, a state of uncertainty, a state of change. حالت سر و صدا و چه میدونم صدای بلند و همهمه و گیجی و مثلا میتونیم بگیم نااطمینانی و نامطمئنی و همه اینا معنی میده. حالا بریم تو مثال ببینیم میفهمیم منظورم چیه. Not really practical, okay? So tumult, the first level. The stress is on the first level. For example, you couldn't hear her speak over the tumult from the screaming fans. The screaming fans. اینجا adjective دارم ولی adjective من از چی ساخته شده؟ از present participle. بهتون past participle و present participle رو یاد داده بودم. So, screaming fans. فن میشه چی؟ هواداران. Screaming fans هوادارای جیغ و داد کننده. حالا میگه you couldn't hear her speak over the tumult from the screaming fans. You couldn't hear her. نمیتونستی حرفاشو بشنوی توی اون همهمه و سر و صدای شدید طرفدارایی که داشتن جیغ و داد میکردن. You couldn't hear her speak over the tumult from the screaming fans. Number 2. This is really good. I love this one. The financial markets are in tumult. The financial markets are in tumult. بازارهای واقعا نمیدونم فاینانشال مارکت چی میشه. بچه‌ها فاینانشال مارکت میشه بازارهای پولی مالی، میتونیم اینجوری بگیم. یه درس ما توی دانشگاه ایران هم داشتن، بازارهای پولی مالی بود اسمش. بازارهای پولی مالی توی یک حالت همهمه شدیدی هستن، یا مثلا نااطمینانی هی بازار، میدونی حالت مثلا وقتی میگن financial market is in، حالا این markets هستش جمع شده. But when I say the financial market is in tumult, it means انقدر قیمت ها بالا میره پایین میاد، یه روز مثلا سهام یه شرکت بالا، یه روز میفته، یه روز داغون میشه، یه روز خوبه. به این حالت همهمه، هرج و مرج، نااطمینانی، نامطمئن بودنی میگن چی؟ tumult. پس بازارهای پولی مالی الان توی اون حالت همهمه و نااطمینانی هستن. Number 3. From every direction people were running and shouting and falling over each other in a tumult of confusion. From every direction. از هر سمت و جهتی people were running، مردم داشتن میدویدن، and shouting، جیغ میزدن، and falling over each other. ببین fall over رو قبلا بهتون یاد دادم. مثلا این بیفته رو این میشه fall over. Okay? So falling over each other، رو همدیگه می افتادن in a tumult of confusion، توی یک حالت همهمه گیجی. یعنی انقدر مثلا سر صدا بود که همه گیج بودن، همه اصلا نمیفهمیدن داشتن چیکار میکردن. چرا؟ چون مردم داشتن رو هم جیغ میزدن، رو همدیگه می افتادن.
داد میزدن و اینا. حالا احتمالا یه مووی استار دیده بودن. Okay, so biography, drench, swarm, wobble and tumult. بریم و با 7 لغت باقی مونده برگردیم. Number 6, kneel, kneel, kneel. بچه kneel یاد نی بیافتین. نه مطمئنم خیلی بلدین به خاطر اینکه فیلم و سریال زیاد ممکنه دیده باشین و تو اونا زیاد شنیده باشین. Kneel یعنی to be in a position when most of your body weight is supported on your knees or by your knees. So to be in a position where most of your body weight is supported by your knees or on your knees. تو حالتی باشین که بیشتر وزنتون روی زانوهاتون، یعنی همون چیز زانو زدن. اینجوری وقتی رو زانو میشینیم به اون حالت میگن نیل. حالا بچه گذشته نیل میشه knelt. K is silent. It doesn't make any sound. So K is silent. مثل no, I know. Okay? So kneel, knelt. She knelt down beside the child. She knelt down beside the child. اون بغل بچه اینجوری زانو زد. She knelt down beside the child to play with her. مثلا که باهاش بازی کنه. He knelt in front of the altar and prayed. He knelt in front of the altar and prayed. He knelt in front of the altar and prayed. بچه دقت کنین. In front of تندش میشه in front of. He knelt in front of the altar and prayed. In front of, in front of, in front of, in front of. انگار اصلا تی نداره. He knelt in front of the altar and prayed. بچه altar میشه محراب. که مثلا معمولا توی کلیساها ما تو دین اسلام فکر نکنم این کار بکنیم. توی کلیسا محراب هستش میشینن اینجوری دعا میکنن به اون حالت kneeling position میگن و اون جایی هم که میشینن دعا میکنن میشه محراب یا altar. So she knelt in front of the altar and prayed. That's it. Easy, right? Number 7, again, not really practical. خیلی practical نیست ولی eگر دیدین dejected. Dejected. Dejected means disappointed or unhappy or not satisfied. Disappointed, unhappy, not satisfied. Okay? کسی که ناراحته، از خودش ناامید شده، ناراضی، رضایت نداره. Dejected. For example, so دقت کنین dejected. The da کجا استرسه؟ Dejected. Dejected. Da کجا میره بالا؟ اینجا. این هم که one syllable, no stress. She looked a bit dejected when they told her she didn't get the job. She looked a bit disappointed or she looked a bit unhappy. She looked a bit dejected when they told her she didn't get the job. اون یه کوچولو ناامید شد، ناراحت شد، غمگین شد وقتی بهش گفتن که اون کار رو نگرفته. When they told her she didn't get the job. شغل و اون کار رو نگرفته. She looked a bit dejected. She looked a bit unhappy. She looked a bit disappointed. Okay? حالا پس این میشه چی؟ یه کالوکیشن خوب. I felt so dejected because I lost all 4 rounds of the game. I felt so dejected because I lost all 4 rounds of the game. من خیلی disappointed بودم، ناراحت بودم، اعصابم خورد شده بود به خاطر اینکه هر 4 تا راند بازی رو باختم. To feel dejected. To feel so dejected. خب. Number 8. دقت کنیم بچه pronunciation number 8. This word has 2 different pronunciation. One of them is British, of course, and the other one is American. این لغت 2 مدل pronunciation داره. یه مدلش بریتیشه، یه مدلش چیه؟ امریکنه. تنها تفاوتش تو چیه؟ حدس بزنی میخوام بگم. تو چه لتریه تفاوت تلفظش؟ اولین لتر که او هستش. تو British English, this is schwa, obedient. تو British English. من حالا کار به British English هم. توی American English او هستش. Obedience. یعنی صدای اینو میده. ولی اگر چه با این دیدین چه شوا دیدین both are correct. Okay? Obedient or obedience. Both are correct. Obedient. Da. کجاست؟ اینجاست. Stress. Someone who is willing to follow the rules. Someone who does everything he or she is told.
کسی که هر کاری که بهش میگن رو انجام میده. Someone who is willing to follow the rules. کسی که دوست داره از قوانین پیروی بکنه. Someone who does whatever someone else tells him or her. Someone usually in authority. Okay? یه کسی که معمولا کسی دیگه که تو قدرت هستش رو هر چی بگه قبول میکنه. میشه فرد مطیع، پیرو، مطیع. For example, students are expected to be quiet and obedient in the class. Students are expected to be quiet and obedient in the class. از دانش آموزا اینجوری توقع میره که سر کلاس ساکت و مطیع باشن، حرف معلمشون رو گوش بکنن. Obedient in the class. Quiet and obedient. Number 2. He was always obedient to his parents. I love this one. So to be obedient to someone. To be obedient to someone. He was always obedient to his parents. اون همیشه مطیع خانوادش، والدینش بود. He was always obedient to his parents. He was always obedient to, I don't know, his friends. He was always obedient to, so obedient to be obedient to someone. Preposition که استفاده میکنم to هستش. Number 3. She was looking obediently waiting for orders. So this is an adverb, right? She was looking obediently waiting for orders. اون خیلی مطیع و پیروانه وایستاده بود، مطیعانه وایستاده بود، منتظر مثلا order بود. She was looking obediently waiting for orders. و همجوری مطیعانه وایستاده بود، منتظر بود، نگاه میکرد، منتظر order بود، درخواست بود که بهش فرمون بدن. Number 9. This is also a good word. بچه این لغات توی تسک 2 مثلا تو سوالایی که میپرسن، چون سوالا راجع به مدرسه و اسکول اینا خیلی میپرسن، به خصوص برای بچه‌هایی که مثلا تینیجرها، مثلا میگن فکر میکنین اگر امتحان آیلتسی که من چند وقت پیش دادم، 4 ماه پیش دادم، سوالش راجع به این بود، فکر میکنین اگر بچه‌ها رو توی انتخاب رشتهشون و توی انتخاب کاری که تو آینده میکنن باز بذارن بهتره یا نه باید تا یه مدت بهشون بگن چیکار کنن چیکار نکنن و بعد بهشون مثلا اختیار عمل بدن. که مثلا این واژه خیلی، من این واژه رو خودم مثلا استفاده کرده بودم، میتونه به دردتون بخوره. این خیلی خیلی واژه خوبیه. Number 9. Recede. بچه دقت کنین خیلی جالبه. 3 تا ای دارم، هر 3 تاش هم فرق میکنن. یکیش recede صدای ای میده، یکیش صدای ای میده، یکیش کلن حرف نمیزنه، سایلنته. یادتونه راجع به سایلنت ای توضیح دادم. So recede, this is silent, this is e long, this is a short. So recede که معمولا اینجوری با 2 تا نقطه نشونش میدم. Okay, recede. Recede means to gradually move away. To gradually move away from something or from a person. To move away. Okay? To move away. حالا خوب گوش کنید. 2 تا مثال اول خیلی اونجوری که من دوست دارم نیست، ولی براتون نوشتم که ببینید. 2 تا مثال بعدیش خیلی خوبه. 2 تا اول با اولیه شروع کنید. The painful memories gradually receded in her mind. Receded in her mind. So memory receded. So the painful memories gradually receded in her mind. خاطرات دردآور کم کم از ذهنش داشت میگذشت و دور میشد. Gradually move away. Not, it's good, but not really good. Okay? Number 2. The sound of the truck receded into the distance. The sound of the truck receded into the distance. مثلا دیدی خونه نشستین یهو یه دونه ماشین میره، اولش بلنده بعد صدای ماشین کم میشه. این صدا داره چی میشه؟ الان recede میشه. So the sound of the truck receded into the distance. صدای اون تراک کم کم توی فاصله کم شد، دور شد. حالا این 2 تا مثال خیلی خوبه، من خیلی دوستش دارم و خیلی توی مقاله های مثلا سلامت و اینا ممکنه ببینی. خوب گوش کنید. Receding gums can be the result of disease or simply incorrect brushing. Receding gums. بچه گام میشه لثه. خب حالا
گام یا لثه‌ای که ریسید میکنه بهش میگن فرسایش لثه، اگر اشتباه نکنم دقیقا میگن فرسایش لثه میشه، یعنی لثه‌ای که میره بالا. بعضی وقتا اشتباه مسواک زدن که خودش گفته incorrect brushing یا یک سری بیماری ها باعث میشه لثه‌تون فرسایش کنه بره بالا و دندوناتون بیشتر معلوم بشه. So receding gums can be the result of disease or simply incorrect brushing. فرسایش لثه میتونه به علت یا نتیجه بیماری یا به سادگی یا ساده تر از اون درست مسواک نزدن باشه. حالا بعدی. A receding hairline can start to develop in men as they age. I love this one. A receding hairline. آقایون معمولا از شقیقه موهاشون عقب میره دیگه. به این حالت میگن موی آقایون داره recede میشه. حالا hairline میشه خط موتون. الان این hairline منه، مثلا این hairline منه، درسته؟ حالا میگه a receding hairline، خط موی فرسوده شده یا فرسایش یافته can start to develop in men as they age. کم کم شروع میشه به اتفاق افتادن توی آقایون در حالی که age here is a verb as they get older. As they age, as they get older. هرچی پیرتر میشن، پیرتر که نه، هرچی سنشون میره بالاتر. Can start to develop. بچه شما میتونید یه دیزیز رو develop بکنید. Receding hair میتونه develop بشه. Receding gums میتونه develop بشه. معمولا واسه اینجور چیزا از develop استفاده میکنیم. So a receding hairline can start to develop in men as they age. و this is hairline. نمیگم hair. Okay? Number 10, not really practical, ولی اینو توی سریال Game of Thrones ممکنه خیلی شنیده باشین. Tyrant is dictator or someone who has unlimited power over people. Someone who has unlimited power over people. کسی که قدرت ناتموم داره. هر کاری که داره. A ruler. کسی که همه چیو فرمان روایی میکنه، قدرت داره، یا دیکتاتور. For example, his boss is a complete tyrant. بچه چون این لغت مثلا تو سریال قدیمی ممکنه ببینی، من به صورت فیگوراتیوش رو براتون آوردم or figurative که چیز تر بشه. مثلا اگه خواستین استفاده کنیم یه حداقل یه جوری باشه که بتونین استفاده کنیم. وقتی میگم his boss is a complete tyrant or is a real tyrant، یعنی he is a real asshole. یعنی چی؟ فیگوراتیو استفاده شده، یعنی باسش خیلی باسیه، میره میاد دستور میده، ارد میده، این کار کن اون کار کن، بشین پاشو، خیلی مثلا قدرتمند به صورت بد، هی فرمان میده و اینا. So his boss is a complete tyrant. His boss is a complete asshole. Okay? I always اوکی دیگه همین، یه دونه مثال براتون بیشتر نزدم. بریم سراغ مثال لغت 11 که it's easy peasy, everybody knows this word, charity. In American English we say charity, in British English they say charity. So this is in British English, but in American English you hear charity. Charity is an organization founded by a group of people or someone that people usually donate money to in order to help, I don't know, the poor, in order to help the people in need and things like this. یه ارگانیزیشن یا یه جایی که توسط گروهی از افراد استابلیش شده و مردم پول بهش دونیت میکنن که مردم که فقیر هستن یا به پول احتیاج دارن رو کمک کنن. Charity، خیریه. I always give money to charity at Christmas. دقت بکنین بچه ها، مانی رو به چریتی یا دونیت میکنین یا گیو میکنین، جفتش درسته. I always give money to charity at Christmas. من معمولا کریسمس یا سال نو چیکار میکنم؟ پول میدم به خیریه. An anonymous businesswoman donated $1 million to the charity. An anonymous businesswoman donated $1 million to the charity. Wow, what a woman. یه دونه anonymous, unknown. یک بیزنس وومن unknown یا ناشناخته $1,000,000 به خیریه دونیت کرد. احتمالا آنجلینا جولی بوده. She's a businesswoman, she's an actress, she's a Hollywood star, she's
I love her so much. So an anonymous businessman donated $1 million to the charity. You see? So to the charity. Okay? خب یه دونه اون لغت رو verdict آخرین لغتتونه جا نمیشه. خیلی پرکتیکال نیست ولی توی سریال ها به خصوص مثلا سریال هایی که قاضی داره میرن چه میدونم دادگاه و اینجور چیزا زیاد میشنوین. اون یه دونه لغت هم تو تخته بندی بگم جا نشد دیگه. بریم و برگردیم. Number 12. Verdict. 2 syllables and the stress is on the first syllable. Verdict means an official judgment made in the court. An official judgment made in the court. یک حکم یا قضاوت چیز آفیشال یا دیگه چی میتونیم بگیم رسمی که توی کورت توی دادگاه صادر میشه. An official judgment made in the court. حالا این چیزایی که بچه براتون نوشتم معمولا مثلا توی سریالا و فیلم‌ها و تلویزیون ممکنه دیده بشه، سریالی که مربوط به چه می‌دونم دادگاه، کارهای دادگاهی میکنن، ولی تو حالت عادی خیلی ممکن استفادهش نکنیم، ممکن تو خبر زیاد بشنوید. For example, the jury reached a unanimous verdict of not guilty. بچه دقت کنید توی تخته قبلی پایین anonymous رو داشتیم، anonymous، و اینجا unanimous رو داریم. So anonymous, this one is unanimous. بچه unanimous, this is a sound. Unanimous means مثلا متحدانه، به اتفاق آرا، اینجوری میتونیم معنی بدیم. و اگر براتون سواله که چرا این با vowel شروع شده، چرا پس از A استفاده کردم از ان استفاده نکردم، یادتونه داشتم بهتون یاد میدادم آرتیکل گفتم مثلا میگم unicorn مثلا یونیکورن دیگه چیز دیگه فعلا تو ذهنم نمیاد. خب ولی مثلا میگم an umbrella، گفتم به لترش دقت نکنین، به صداش کار کنین. umbrella, an umbrella, unanimous or unicorn, a unanimous verdict. Okay? حالا the jury reached a unanimous verdict of not guilty or guilty. To reach a verdict, so this could be not guilty or guilty. دقت کنیم بچه prepositionی که اینجا میاد of هستش. هیئت جوری به یک حکم، مثلا میتونیم بگیم به یک حکم متفق و نظری رسید که مثلا اون فرد رو چیکار کنه، گناهکار حساب کنه یا گناهکار حساب نکنه. یعنی اون فرد رو گناهکار دونستن با اتفاق آرا، با اتفاق نظر، به این حکم با اتفاق آرا رسیدن که اون فرد گناهکار هست یا نیست. Not guilty نیست، guilty هست. So the jury reached a unanimous verdict of not guilty. A unanimous verdict of not guilty. یک حکم متفق النظر میتونیم معنی کنیم. Number 2. Voters gave their verdict on the government's economic record last night by voting for the opposition. This is so... It's a C2 level sentence بچه. این یک جمله واقعا لول C2 یا دیگه تهش هستش، خیلی برای بچه های لول عادی سخته. Voters gave their verdict. بچه ها یکی دیگه از فعل هایی که برای verdict میتونم استفاده کنن give هستش، حکم دادن، رسیدن، دادن. So voters gave their verdict on، دقت کنین، on دادن به یه چیزی، دادن به یه چیزی، حکم دادن به یه چیزی. So voters، رای دهندگان gave their verdict، حکمشون رو دادن on، به the government's economic record، به رکورد اقتصادی دولت last night، دیشب، by voting for the opposition. opposition میشه نیروی مخالف، جناح مخالف، با رای دادن به جناح مخالف. میگه رای دهندگان با رای دادن به جناح مخالف حکمشون رو به
رکورد یا مثلا رکورد من واقعا چی میتونیم بگیم رکورد اقتصادی دولت دادن. I have no idea how to translate this sentence. واقعا نمیدونم چجوری براتون معنی کنم. یعنی با رأی دادن به گروه مخالف دیگه خود تکلیفشون رو مشخص کردن با گاورمنت، حکمشون رو دادن دیگه. اوکی؟ منظور اینه. So voters gave their verdict on the government's economic record last night by voting for the opposition. اینجوری میشنوین توی اخبار. Voters gave their verdict on the government's economic record last night by voting for the opposition. Number 3. The jury passed a verdict of guilty with an appeal to the judge for clemency. The jury passed a verdict, reached a verdict, passed a verdict, gave or give a verdict. دوباره هیئت جوری یک حکم صادر کرد. پست کرد. میتونین ریچ هم بگین. ریچ یعنی به اتفاق نظر رسیدن، چون اونجا unanimous بود، اینجا پس کرده، صادر کرده. The jury passed a verdict of guilty. هیئت جوری یک حکم گناه صادر کرد with an appeal to the judge for clemency. بچه clemency means kindness، بخشش. اما از قاضی ازش درخواست چیکار کرد؟ عفو کرد، بخشش کرد. با درخواست تجدید نظر و عفو و بخشش. اینجوری میتونیم معنی کنیم. The jury passed a verdict of guilty with an appeal to the judge for clemency. با درخواست بخشش از درخواست with an appeal or request to the judge for clemency. با درخواست عفو و بخشش برای چی؟ از قاضی. یعنی قاضی حکم داد ولی هیئت جوری حکم داد ولی از قاضی خواستن که درخواست بخش، یعنی از قاضی درخواست بخشش کردن، از قاضی خواستن که عفو بکنه. اوکی؟ تخته آخر خیلی سخت بود. اوکی، این لغت که گفتم اینجوریه. خب این کالوکیشن هاشه، این چیزاییه که مثلا ممکنه زیاد بشنوین. اگر نخواستین یادش، اگر لولتون B2 هستش، B1 B2 هستش، واقعا مهم نیستش که اگه یاد بگین. ولی اگه C2 هستی yes of course you have to learn it. اینم از درس امروز. امیدوارم که لذت برده باشین. عکس تخته و تمرین ها داخل چنل تلگرام هست، میتونین بردارین. بچه راستی من برای درس قبلی داستانش رو نذاشتم، اگر نمیدونم کیا فهمیدن، به خاطر اینکه داستانش به نظرم لغات رو اونجوری که باید شاید نشون نداده بود، یه جوری بود، خوشم نیومد، واسه همین داستانش رو نذاشتم. حالا اینو هنوز داستانش رو ندیدم، چون من معمولا داستان 504 رو آخر نگاه میکنم. اگر داستانش خوب بود که براتون میذارم، اگر نه که هیچی. ولی تمریناتش و عکس تخت داخل تلگرام هست، میتونین دانلود بکنین و پرینت بگیرین، استفاده بکنین. اگر هم که سوالی داشتین حتما این پایین بپرسین. اول درسم بهتون گفتم جزوه هایی که ازتون خواستم و حتما برام بفرستین و از هم مهمتر نکاتی که در خلال درس ها بهتون گفتم، اگر یه لیست ازش دارین، وبسایت ها، دیکشنری یا غیره رو برام حتما با عنوان درس 38504 یا توی واتساپ دایرکت بکنید، توی اینستاگرام دایرکت بکنید یا برام ایمیل بکنید. اوکی؟ اگر این ویدیو رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشین و خستگیمون در میره. اگر که لایکش کنین، کامنت بذارین و به دوستان خودتون معرفی کنین و با اون هم به اشتراک بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye. Gulliver's Travels. Jonathan Swift tried to show the smallness of people by writing the biography of Dr. Lemuel Gulliver. In one of his strangest adventures, Gulliver was shipwrecked. Drenched and weary, he fell asleep on the shore. In the morning, he found himself tied to pegs in the ground, and swarming over him were hundreds of little people 6 inches high. After a time, he was allowed to stand, though he began to wobble from being bound so long. He was then marched through the streets, naturally causing a tumult wherever he went. Even the palace was not big enough for him to enter, nor could he kneel before the king and queen. But he did show his respect for them in another way. The king was dejected because he feared an invasion of Lilliput by Blefusco, the enemy across the ocean. The reason for the war between the two tiny peoples would seem small and foolish to us.
The rebels of Blefusco were originally Lilliputians who would not abide by the royal decision to crack their eggs on the small end instead of on the larger end. Gilbert, obedient to the king's command, waded out into the water when the tide receded, and sticking a little iron hook into each of 50 warships, he pulled the entire enemy fleet to Lilliput. Gilbert later escaped from Lilliput when he realized the tiny king was really a tyrant with no charity in his heart. Oddly enough, the verdict of generations of readers has taken no heed of the author's intention in Gilbert's travels. Instead, while Lilliputians are still the symbol of small, narrow-minded people, swift savage attack upon humankind has become one of the best-loved children's classics.